a close friend of mine, news anchor at Welo TV, sorry. She is Winnie. She is a celebrity. She's a young girl, but with a lot of passion, talent, and other. And I know her story is going to motivate and encourage someone. Bwana asifiwe. Hallelujah. Bwana asifiwe tena. I'm Winnie Shiro, lakini wale wamenijua nikiwa kwa TV wamenijua kama Winnie wa King'eru. Bwana asifiwe. Nafanya kazi na Wero TV kutoka August last year, wakati ambapo nilimaliza shule. Nilimaliza immediately the last exam August date 28, September date 1 nikareport Wero TV. Nikaanzia na radio, nikakaa kidogo, nikaingia kwa TV. Na hivyo Godi, kila mtu akisimama hapa anakumbuka kitu ambayo Godi amesema. Kama unataka ku make it in media, lazima ukuwe mtu mwenye kujituma, kitu ya kwanza, mtu mwenye kielele. Lakini sasa mimi nikiingia kwa vitabu, sababu nafanya motivational speaking, talks, inspirationals, hizo vitu zote sasa inabidi step behind kidogo, so that you can motivate student, you can talk to them, you can inspire them, you can let them know they can become whoever they want to become in life. Bwana asifiwe. Nasimama hapa kama a born again news anchor because I know mali ambapo tumetoana na Mungu. So wakati ambapo unataka ku make it kwa hiyo career ambayo unafanya, hiyo kosa ambayo unafanya, kuwa mcha Mungu. I am a witness of that. Kuwa mtu mnyenyekevu, bisha milango. Usiogope, bisha milango. Mimi nilienda nikiwa shule, kama sijamaliza nilienda media maths huko Godi alikuwa. Nilienda nika knock their doors. Nikamwambia I can do 1 2 3. Bwana asifiwe. So tukue watu wa kujituma. Ambia mwenzako kuwa mtu wa kujituma. Nimeandika hivi vitabu. The first book inaitwa Maximizing God-Given Talents and Potential in Our Generation. Niliandika hii kitabu immediately after Form 4 2018. Na 2019 nikai-release officially, nikakakaa kidogo, nikaandika The Path to Success. Na this year nika-launch the third book, inaitwa It is Darkest Before Dawn, Never Give Up. Bwana asifiwe. Ambia mwenzako never give up. Hata kama utapatana na milima mingi kwa hii safari yako ya kuachieve whatever you want to achieve, your dreams, your goals, your career, you want to make it in academics, utapatana na milima mingi, lakini usife moyo. Do not give up. Life haikosangi challenges. Kuna watu watakudiscourage, but choose not to give up. Sini sawa sawa? Sini sawa sawa? Mimi nikisimama mbele ya wanafunzi na waambianga I attempted suicide mara 2 because of the struggles that I went through. Bwana asifiwe. Pale ambapo umetoka, umemaliza shule, hakuna mtu wa kupeleka campus. Ni wewe uende ujitume, ufanye hustle, ndio upate school fees. Na sababu nilikuwa na passion ya ku make it in media, nilienda nikafanya vibarua as I do my studies. Nikamaliza. So mimi nikigraduate date 14 this month, ndio nilikuwa naangalia na ni kweli Mungu, you've done me something. So kile nita insist, do not give up. Make sure umesoma kitabu ya talents. Because every child is born with a seed. But whatever makes us different, it is in the process of growing up. Ndio maana kuna watu ambao they have not realized their talents, what you can do. Na kunao wamerealize but they are not ready kuifanyisha kazi. So it is upon you, uketi chini, uangalie the seed that God aliweka ndani yako, ambayo inaweza kufanya ufike pale unataka kufika. Sababu mimi nimeona talent ikinifikisha mahali ambapo masomo yangu ikunifikisha. Bwana asifiwe. So there is power in talents.
sababu hiyo ni gift ambayo Mungu alikuumba nayo. Sina mengi ya kusema. I wish all the best journalist wenye mko hapa, mjitume sana. Mtu asikuambie huko nje hakuna kazi. Si ni sawa? Wakati ambapo unajituma, unakuwa mtu ambaye ni committed, una sacrifice yourself. Hata ile nafasi ambayo watu wanaona kama iko itajicreate yenyewe. So I wish you all the best. Wale mnafanya courses tofauti, may God bless you. Mfike pale ambapo mnataka kufika. Thank you.